Bienvenidos a otro episodio de Todos Toman podcast, muchachos. Happy post Thanksgiving. We're into that Christmas holiday, season, and we're going to be talking a little bit about that. But before we get there, as you know, we have to share our drinks and also introduce our special guest. Let's introduce real quick our special guest today. We are not going in alphabetical order. You might remember Alan from our previous episode at some point. Trust me, it's not in alphabetical order, pero se llama Ángel. Ángel is a longtime friend, casi the mayor of Alsip, Illinois. He rallies up the crowd. Very sexy man. You can definitely, every time I go to his house and have drinks, the next day I feel like shit. And that's why I love him. Yeah. So we'll talk a little bit more about that. Pero muchachos, let's go take a sip. Before we take a sip, actually, let's tell the audience what are we drinking tonight. Tank. So ahora no tuvimos hielo en la casa. Well, los puse a hacer en la mañana, pero they weren't ready. Yeah. Ya apaguen la luz, no sé. Sí, güey, teníamos Comment if you're listening. If you're listening. No, pues teníamos una botella de mimosa, dude, from Aldi. Aldi, if you're listening. Y pues lo que quedó de la botella, pues aquí no la repartimos. Damn, Miguel, is that what you're drinking too? Yep. So like, pues I was setting up everything, like logging into everywhere para mandarles the link to the for the meeting. Y Tank came on. He's like, dude, no te pares. Don't worry, I got you. Te traigo tu traguito. And I was like, oh shit, algo quieres, Tanque, pero pues está bien, dude. Sale, muchachos, pues yo tengo pura agüita hoy. Hoy los acompaño con agua. Decided to not drink, pero es igual, acompañándolos aquí. Bueno, yo los voy a acompañar con un vodka tonic. Ay, míralo. Mames. Te digo, está peligroso. I think that's the first vodka of the episode. Or Yeah, that is the primer vodka. Mm-hmm. That's true. Sí. Pues, classic drinks, muchachos. Salud. Salud, Antes de salud. empezar. I was gonna say you never said what you were drinking, bro. Yeah. That's true. Just because I started drinking a little earlier. My bad. So I forgot, guess no? sí. Un update for the thirsties. Pues Thanksgiving hit me right across the head y I couldn't keep up with keto. Damn. Ya ahorita keto is taking a break now. Y pues tenía un chingo de Blue Moons left over, so I have Blue Moons. I'm drinking Blue Moons tonight. Oh, yeah. O sea, los holidays son pinches matadietas, güey. Matadietas. That's true, bro. Like, I mean, I try really hard, pero pues. I don't know, dude. Yeah. I remember Romero saying, no, pues los Thanksgiving me la va a pelar y que I got this. Y here we are saying que he couldn't keep up, so I don't know, dude. No vienes a la casa de un amigo que es un bully y te ofrece que un I was strong. So little backstory here. So Angel, did a little get together, put together a nice little dinner for us with a shitload of alcohol, porque desde que entramos ya me estaba dando shots. And I held strong, dude. Like they had, was it pozole or something? Like, and I held pozole. out. I ate what I could without breaking keto, pero me sentí tan mal the next day. Damn. That when I went to my pinche parents' salchichón, house, ¿no? I was like, sí, dude, salchichón was really good, pero ya next day, No, ya lo estabas repitiendo esa madre con tequila, no mames. y se notó, lo capturé cuando saliste de la casa, la cámara. No, mames. Y seguía con el salchichón, ¿no? Dude, the Turchies are going to want to see that, dude. So, I mean, you could definitely share that video, with the group. So the next day que I went to my parents, pues ya, yo estaba todo bien pinche hangover. So, pues ahí comí lo que me dieron y ya de ahí, pues, I couldn't go back to keto, at least not for the time being, porque pues ya Thanksgiving was around the corner. So dije, pues, sea lo que Dios diga, ya. No te aguantaste Era los todos los tamales tipos de for nothing, drinks. dude. Sí, I know, dude. Eso sí le dije a la mamá de Carla, le digo, y de casualidad no tiene tamales por ahí. Pero no. So how was your Thanksgiving, muchachos? I mean, we saw each other briefly, at least for the Chicago folks. Mm-hmm. ¿Cómo les fue después del batallón con Ángel? Pues bien, güey. I woke up fine.
Yo no comí salchichón, güey, so no me tenía repitiendo. Like. Pero ya, like, for Thanksgiving, puse ya mis papeles para adopción, güey. A ver cuándo los aprueban, No, porque, según pues, my dad, no, ya, sí. es Por San It's official. Romero, según. Tank Romero. Yeah, dude, porque my dad just refuses to ponerle algo a su turkey, dude. Like, nada más le pone aceite encima. Y I was Damn. like, no le vas a poner una salecita, un little black pepper, o no sé, algo. Aunque sea una mentada de madre, pero pues ni eso le quiere aventar. That's true, dude. Like, was like every single time we've had Thanksgiving, and my dad actually chose turkeys. Digo, like, no le ponen nada de sazón, so it's like very dry, very everything. So cuando fuimos a la casa de Romero one time, and Rom did Oh yeah, I some remember that turkeys. shit. Those turkeys were like, till today we still On think crack, dude. that Rom does something to those turkeys. Desde que están vivos, Desde que están vivos. desde que están vivos, dude, le están metiendo drogas o algo, dude, because that shit, God damn. like I knew it was turkey, but it was as soft and as tender and juicy como si fuera pollo, dude. So I don't know qué hace Romero. So ever since then, like, what's it called? We talk about those turkeys every day. Thanksgiving's not the same, no? After that. Oh, dude, no. Sí. Thanksgiving is a nightmare. Y pues por eso metí mis adoption papers, a ver si, pues, aunque A ver sea, si pega. me mandan un leftover turkey o no sé. Yo, muchachos, pues spend it with the family. We went over one of our uncle's house and we were there till late. Eventually it was time to come back, pero yeah, it was just regular Thanksgiving. No highlights of nothing happened. I mean, No highlights, no, todo tranquilo, como debe de. I went downtown. Y no sé si sea porque iba a ser Black Friday o porque pues ya ves que luego lately there's been like a lot of robberies downtown. Pero pues era a fucking bitch trying to get to like the downtown area. Porque te dejaban manejar en on Lakeshore Thanksgiving Drive. Day. Yeah, en la noche ya. I think it Mhm. was like around 10, 11. Mhm. Y some of the bridges like los tenían cerrados and like estaba la policía like everywhere. I don't know, dude. Like this was the first Thanksgiving for me that I actually spent Thanksgiving in like maybe 4 years. Porque los últimos 3 o 4 años, pues I've been doing Black Friday shopping y ya ves que antes Black Friday empezaba el día de Thanksgiving, right? So a veces Yeah, for years they started like Yeah. starting sooner and A las sooner. 6 de la sooner. tarde empezaban. Yeah, Mhm. dude. So Sí. pues me iba con Cassandra y me iba con sus hermanos y y we would go to Target, dude, like íbamos a Target, we would wait in line, compramos todo lo que everything we were gonna get, we would go to Best Buy y de ahí we went on a little tour porque era Target, Best Buy, a veces it was the second Best Buy y a veces it was like Walmart y después de ahí pues we would go back to her house, ya comíamos y después ya me venía yo con all my stuff. So este año was like they decided to close everything on Thanksgiving Day. So Yeah, dude. it was everything was like Black Friday, like el mero día. Y pues like fui a la casa de Cassandra, like ahí comí, me quedé ahí la noche because we woke up at 3 in the morning to get to Target. And funny story, dude, el parqueadero, dude, había como nada más como like 10 cars where like, oh, everybody else was like the workers, right? Pero nadie se quería bajar porque estaba bien frío, dude. It was really cold. Black Friday here in Chicago. Y nadie se quería bajar. So, as soon as que alguien se baja, pues ya ves, todos se bajan y en chinga corren. Sí. Pero pues Target did it dirty because they were like, oh, no es en esta puerta, you guys gotta walk to the next door. So yeah, we walked to the next door. Y de ahí salió una chava mamona. Nos hizo line up, pero más para atrás. So because of that, we were like first in line, so now we ended up second in line. Because I was like, all right, my mindset was like, yo sé que no va a haber PlayStation 5, ¿verdad? Yo sé. Pero, ¿qué tal si sí tienen? So I was like, all right, I'm ready to push whoever's in front of me. Y pues, correr hasta allá atrás a ver si los tienen. Y pues, Nothing like that holiday spirit. Yeah, dude, I was like, fuck that. Like, digo gracias después, ¿no? Ya cuando lo tenga en las manos, pero no, dude, pues ya fui hasta atrás, no había ninguno. Y pues lo que yo no sabía era que Walmart y Kohl's y otras tiendas abrieron a las 5 de la mañana. Mhm. Y pues they sold out of all their stock like within like 5:05, 5:10. Y pues ya ves que también Amazon did a restock on PS5 sin
I didn't get any notifications on that. Like I signed up through Sony, I signed up through Amazon, and I was not gonna sign up for that Walmart Oh, the Walmart. Walmart Prime wannabe service. Yeah. Dude, I heard so they funny deliver. funny story with El Romero, no? He says que he didn't get no notifications. And I didn't know you were looking for a PS5, pero le mandé un text diciendo que there was going to be PlayStation 5s in all GameStops. They were going to have at least 20 per store. So, and they'd open at 6 o'clock, or I don't know if it was 5 or 6 o'clock here. Y el Romero está diciendo que no recibió nada. Well, by the time you sent it, like ya era el otro día, pues ya dije, no mames. Que lo hagas leído el otro día, güey, pues ya es cosa tuya. Pero mandó like, mira, güey, ayer hubo un... Dude, I send it my time, 10 o'clock, 12 o'clock your time. Come on, like, and I told you, hey, you might get lucky if you go. Come on, ¿cuál el otro día, dude? Pues ya el otro día, ¿no? Ya past 12, ya son el otro día. Ya, sí, son las, No, 10 de la mañana, güey. Oh, sí. No. Bueno, pues hay que dejar que hable nuestro guest, ¿no? Ángel, See, ¿cómo, I want to cómo te know fue? porque I also want to know about his Thanksgiving porque I know you. I mean, from what I've seen, like you also throw it down in the kitchen. So, Oh, Yeah, no. You cook anything? Salt Bay action. yeah. Bueno, este año no cociné, you know, it's just, le tocó a mi esposa Como cocinar. debe de ser, ¿no? Y ahorita ya nos cancelaron. Le tocó cocinar, so, no, ahora nomás, it was just, como dice Jonathan, nomás algo simple, you know, had the family over, los normal side dishes, you know, que hacen, mac and cheese y, pues, spaghetti. Yeah, so that brings a good point. Like, what is a normal, like, I mean, considered the normal Thanksgiving dinner? Like, is it the mashed potatoes, the like esa madre? Porque honestly, like for us, like de que hay un turkey, pero like que hay tamales, que hay pinche spaghetti, or like random ass dishes. Like nothing kind of flows in that like Thanksgiving realm of this is the normal. So I hear a lot of people que dice que tiene tamales during Thanksgiving, and like, yeah. me personally, I have never, dude. Like, normally we would go to my aunt's house, y pues ella está casada con mi tío es Puerto Rican, y he would do was it like pernil, lechón, y like his Arroz potato con salad, gandules. arroz con gandules. Pero ahora que lo estamos haciendo aquí en la casa with my dad, pues nada más es literally just turkey, ham, hicieron algo de papa y pues una mentada de madres nada más, güey, porque that's literally all we had. Porque ni season le echó al pavo, so. Season, dude. I think based off of that, I feel like our Thanksgivings allá, like back in Chicago, it was mostly never turkey. If anything, it was like ham and then tamales for sure. Tamales, maybe pozole. Here now that I'm over here in California, y like with everyone else, con la familia de mi esposa también igual, it's more igual there's turkey, there's ham, there's spaghetti, había caldo de camarón. Like there was a bunch of dishes que in a sense, Caldo de dude, res, ¿no? in a sense they have dude, in a sense they have nothing to do with the actual, I guess, the holiday, pero pues igual, o sea, no, you can't turn it down, se come, and then pinche recalentado for a week, hasta, o si no, Sí, yo sigo recalentado hasta comiendo pinche pavo hasta el Christmas, día de güey. hoy. Pues lo que te digo, güey, si no, hasta de aquí hasta el pinche Christmas, si se puede decir, pero yeah, dude, usually I started having turkey more here than when I was back in Chicago. Acuérdense, you could freeze your tamales, los ponen en el freezer y de ahí duran, los van sacando poquito a poquito para calentar y pues, Hell yeah, dude. para aguantar hasta Pero Navidad. los tienes ¿no? que, the secret es que los tienes que frizar, pero un poquito separaditos, porque si Sí. no, like you have a fucking brick of tamales. Hey, So- I mean, So a question for you guys, los tamales, let's say you guys do have tamales, do you guys freeze Van them en como bolillo, diría? sí. Bueno, yo perdón. sí, una torta de bolillo es Una torta de mandatory for bolillos, sure. a huevo. Una torta de bolillo, Mayonesa, cabrón. Córtale, Güey. tanque. Torta de tamal. ¡Ah, se mamó! Fuck it. Dude, Sí. una pinche, espérate, ¿ustedes calientan los tamales en el microwave o you guys put them como, no te quiero decir asar, como en un Una comal? olla, una un olla, comal. steam 'em. Oh, you steam them. Yeah. Okay. No los Como ponen en un, nosotros, No. yeah. pero after they're done, como ya frisados, ya los frizaste, ya comiste, ya los frizaste y esto es para recalentarlos. Bueno, desde que conocí a mi esposa, yo siempre los Sí, yo calentaba como en el tamales microwave, puro ¿verdad? frescos, ¿no? No, He does them all over, ¿no? los calentaba nomás en el microwave, pero una vez su mamá lo puso como a freír Ajá. y yeah, dude. en una Yeah. tortita con mayonesa
Damn. Ya Con ves, mayonesa. Con Eso sí no lo he mayonesa. probado. Sí. So I That's haven't interesting. tried Y luego, that. if you want to get fancy, cuando los metes al microwave, ya que le quitaste la envoltura de la hoja de lote y eso, le echas una rebanada de Chihuahua cheese. Oh, shit. Oh, Pero nada como una torta de bolillo, ¿no? O sea, Sí, 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 o sea, Torta eso es de aparte. bolillo. Sí, por eso es otro pedo aparte. La Sí, por torta eso de te digo, tamal es ajá. diferente. Sí. es que, güey, I'm living the future, güey. I'm living the future. ¿Qué quieren que haga? Sí, I mean, güey. you guys gotta keep up, So es un bolillo en un bolillo, dude. right? Don't knock it till you try it, dude. I don't know, dude. Okay. un sándwich, ¿no? Oh shit. No, yeah, but dude, like fry your tamales, so they taste pretty good. Like pues antes también yo, like I just throw them in the microwave. At Cassie's house, pues they always fry them, so like I tried them there and I was like, damn, they're pretty good. Y I've been curious to wanting to do them pero con el air fryer. A ver cómo sale like the Oh, texture shit. del tamal y todo. Nada Mhm. más que pues no los acabamos todos before we could try it. So maybe for Christmas, ojalá haga un refill en tamales and we could try it. A ver cómo sale en the air fryer, dude. Yeah, let me know, dude. I'm actually pretty interested in that. And then, pinche, ¿qué dijiste? ¿Qué tipo de queso, Romero? Chihuahua. Chihuahua cheese, mozzarella, whatever cheese you have, dude. Nomás Damn. échaselos ahí encima cuando los metas al microwave. El queso That shit amarillo, melts ¿no? really nice. Oh, no, es así. No fucking singles. I hate melted yellow cheese. Y todavía me decía el Johnny Boy, mira, lo recomendó Romero, ¿eh? El yellow cheese, ¿no? No. Slept on it. But the trick cuando los metes al microwave es meterlos en unas thank you bags, en las dos regular like grocery bags con poquita agua, dude, so you can steam in there. Damn, dude. Y no quedan Ahí está secos, haciendo dude. pinches tacos de canasta, güey. Casi, dude. Fucking. Casi. Holy shit. No, dude, for sure. The way we do them, we put them en un comal donde tienen las tortillas Ajá. y Ujú. los dejamos ahí que se tosten. And then, oh shit, that's pretty fire. Yo soy flojo, güey, yo nada más en el microwave. Te los comes helados, ¿no, güey? Chingue su madre. I just hay saw que 'em sacar- out there, ¿no? Sí, güey. Los fríes y te los Pinches osos comen, ¿no? así, güey. Che paleta, ¿no? Le pone un stick. Ahí anda. Sí, güey. Oh, shit. So so just to close out the Thanksgiving talk real quick, like what is that must have food that you would have, every year? Okay, must have food that you want to have or must have No, that food you eat? must have. If it's Ah. it's a must have, es porque like tú te aseguras que Que no whether falte. you make it or you buy it or pero que no falte. Oh, shit. But, one thing for me is la salsa. Like I really like spicy salsas, so I always have to make sure que haya una spicy salsa. So like, si me voy a quedar en la casa and I don't go to Cassie's house for like un holiday, luego voy y compro salsa ya sea de como salsa que de No cacao. shade to Mr. Guerrero, ¿no? Porque no le echa seasoning. No le echan seasoning, dude. So aunque sea que pique poquito el pavo para ver si así ya agarra el saborcito, dude. Pero that's my thing. My thing is like definitely salsas. I Nice. think for me it would have to be pues un pinche apple pie al último, güey. I'm gonna say the dry turkey, no? Oh, no. He said fuck. No, hasta eso, it's not dry. Okay, yo, pero ya el siguiente día sí, güey, ya it gets a little dry. Oh, okay, unseasoned turkey. Sí, güey. No, pero un apple pie, dude, for me. Un postrecito. Para ti Nice. solo en tu cuarto, ¿no? Tipo American Pie, ¿no? Damn. I guess, dude. I was gonna say, ahí llorando con una cuchara, no ahí, like, otra vez el mismo pavo, pero pues, you went a whole American Pie. different route. Va a haber tears either way, dude. Ángel, what's your dish? Para mí creo que es el mashed potato con el gravy. Nice. Do you do home gravy or do you like, No, yo lo compro de caja, pinche. todo. Smashing es mucho trabajo, No, güey. but I don't know how to do gravy, por eso pregunto. La neta tú, no he hecho gravy tampoco, nomás lo compro en las Ya hecho. bolsitas y se calienta. Oh yeah, dude. Sometimes that's just the way to go, dude. To be honest, I mean, a veces you're running around doing so many things and planning out que no hay mucho tiempo y pues chingue su madre ahí con las bolsitas, como diría Ángel. Tú, Romero, what's your to go? To go, pues últimamente, dude, like, yo no sé, like, I experimented once in like making the turkey. Yeah, de ahí, like, that's been my responsibility for every fucking holiday. And I just, Thanksgiving, like, usually Christmas, and
New Year's, sometimes I get away with not making it y hacen pozole, but like it has to be the turkey, and aside of the turkey, con que haga chéves, dude. Listo. Honestly, like, sí, like, Alan ahorita, my brother, he's, Alan, not my brother, not Alan, our previous guest, who said So some you gotta get controversial. that clear, no? No, he's into whiskey. He's buying like whiskeys at the house. So ahorita que está yendo para allá, like I've been trying some of his. Compró un, I guess for Thanksgiving, he bought a single barrel, the Jack Daniels. Oh shit. It looked fancy. No sé ni como cuánto cuesta ni nada. It looked fancy, pero it was good. Like we had that. And of course, like un chingo de modelos. So Está bueno ese single barrel. single barrel. Pretty Yeah. good. Yeah. So, pues preguntando para los turkeys, en este caso, me and Tank, is there a way we could buy a turkey made from Romero? Para que, So that's what I've been doing, dude. Like the past 2 years, we spent Thanksgiving with my parents, and then the day after Thanksgiving, we go to Carla's family's house. Pero the day of Thanksgiving, I'm preparing 2 turkeys. So I prepare one for them and one for us. Oh shit, really? Like lo preparo y ya nomás se los llevo so they can put it in the oven. Pinche Rachel Ray te la pela, ¿no? So, I mean, Martha Stewart, if you're listening, Ay, sí, güey. entonces para we el can otro come up with the año, Romero rub. para el otro año, you could Thanksgiving make at rooms. 3. Yeah, I mean, as long as ahora sí que me avisen con tiempo, ya saben que Pues te estamos haciendo desde ahorita. ¿Eh? que me recuerden, o sea, sabes que se me olvida ese pedo. Dice, es But un yeah, año dude, de anticipado, dude. Como tu papá me va a Como regañar, Johnny no, Boy. I'm afraid about your dad, dude, me va a regañar y dice, así no se hace esto. Y, Sí, sí. Don't No, worry. dude, dude, that's porque just- that's what happens, dude. I take the turkey to, to Carla's parents' house y siempre les digo, pues, this is the temperature, your turkey was this X amount of pounds, so, for 3 to 4 hours or 3, like, check the turkey around 3.5 hours. So, para Carla, no, va a ser esta temperatura y no, Damn. pues ya, como ustedes digan, ¿verdad? O sea, yo ya cumplí con llevarlo. And so I was like, yeah, once he like told me once how to cook his turkey, I'm like, well, you're cooking your turkey, so it's fine. Como el papá de Miguel y Tank. Les vas a llevar el turkey y lo va a quemar para que se coman su turkey de él, ¿no? Va a decir, ya ven, está bien seco. Sí, güey. Pues yo, muchachos, just to close it out, como diría el Romero, yeah, definitely tamales. I think tamales is a way to go for, I don't know, dude. Honestly, any fucking holiday, dude. Forget just Thanksgiving. I'll have it in Either. Easter. Cuando sea, honestly, tamales, just tamales. I love tamales. I'll break keto for tamales. And yeah, so that's my to-go for sure. So did you break keto for tamales? Dude, I haven't been in keto for like a week and a half, so it is what it is by now. Yeah, it is what it is. Va. So did you guys do any Black Friday shopping? I did not. I held off for Cyber Monday. Y ni aún así, like, I bought a few things, pero nothing like no, like honestly, like after, I don't know, I think it was like maybe like 2 years ago, like, porque what used to happen is like we would either go somewhere to have Thanksgiving dinner, like whether my parents or aunt and uncle's house or whatnot. Y ya de regreso, like it would be so late that you would just kind of swing by to whatever stores was open and do that. Pero pues ya ahorita con los niños ya se me hace más complicado, dude, like to like swing by a store or whatever. So like I honestly, like, the more sleep I can get, I just take advantage of. No So, mames. no, la neta, no. I did mention a few things to Carla, like que I can go get from Walmart or whatnot, but yeah, at the end of the day, it's like, fuck it, like just sleep in and we'll figure out Christmas gifts later. But like right now, like the cool thing about Black Friday now is puedes comprar cosas en línea. Like you can buy them through either the Target app, or you could buy them on Amazon or to the Pero Best ahí Buy app. estabas a las 3 de la mañana, ¿no, cabrón? Well, so you could buy it. So there's dollar buster deals. You have to be there in person. One of the dollar buster deals, I think, una televisión is 65 inches. So a lot of Oh. people went for that. So I was like, damn, okay, whatever. I'm like, yo ni sé dónde poner la pongo en la pared y se me cae la pared, ¿no? Pero, but like, pues yo sí compré cosas. Like I went on the app, compré cosas from Best Buy, compré from Target. Y pues I had to buy an air fryer por hocicón porque my mom was interested in buying an air fryer. Ya me había dicho. Y yo le dije, I'm like, oh, don't worry, pues yo tengo an extra one. Y pues me and Tech had been looking for it for like 3 days. No le encontramos nowhere in the house.
Y si fuera yo solo que te diría, dude, yo tenía el air fryer y ya se desapareció de la casa, me dirías, no, pinche mentiroso mamón, ¿verdad? Pero pues, like tech side too, y pues no lo encontramos, so ni modo de decirle a mi mamá, pues, sabes que ya pasaron Güey, los por ahí deals. dicen que si abres la cajita que está en tu Eric, Ahí va a aparece el air estar, ¿no? fryer. Ahí está el air fryer, ¿no? No, so yeah, like, I had to buy an air fryer para dárselo a mi mamá por hocicón, ¿no? No, pues yo fui allá para el estado de Jonathan, allá en Wisconsin. A, la- a los, Damn. El pueblo Vamos a que ver que lo sí ven escucha, hacer, ¿no? ¿no? God damn. a los outlet malls, pero pues, no había nada tampoco. Like, we went to Under Armour y pues, para encontrar así ropa, pero no, sí, los mismos sales que siempre. Nothing really out there. Dude, I'm pissed que los PS4 controllers were not on sale. Like, Ah, güey, quiero ¿para qué te uno, quieres comprar? ¿Para qué te quieres comprar si estás buscando el PS5? pues porque I'm being realistic, dude. Sé que no lo voy a conseguir until maybe next year, dude. Aunque, it's one of those, like, ya ves que dicen, what is it, like, look for the stars, but keep your feet grounded. So, I'm shooting for the PS5, pero pues a la vez yo sé que me voy a quedar con el PS4 for a long time, dude. So, Damn. Pues yo no fui, güey, porque pues cuando tienes en la vida todo lo que tú quieres, güey, pues no te hace falta nada, pues. I don't know, dude. I heard those colognes are going to be on sale, dude. Oh, Oh, shit. Don't tell damn. them. Don't. Y sí, Aunque del amor, comen hecha. Güey, la Macy's tenía un especial en el Versace. Te regalaban la purse Versace para que estuvieras bien. Era con todo tu purse. Creo que era una duffel bag, ¿no? O si era una duffel bag. Sí, güey. que una pues digo, no, man. Sí, güey. No, forget it, ¿no? Ya, dude, yo sí cumplí, muchachos, ¿eh? Yo les dije que Black Friday was around the corner y que la webcam ya venía y pues me tuve que animar por una webcam que estaba en sale. Unos So- aplausos, muchachos. Aplausos. Gracias. Aquí es donde se necesita el sound effect, pero no El lo tengo, aplauso, ¿no? ¿ah? Pues apládenle bien, no mames, para que suene. Dice, aunque fue, I think it was more of a Cyber Monday sale than a Black Friday, ¿no? Bueno, pero se hizo, la compra se hizo, que es lo Oh, bueno. sí. O sea, ya, yo dije, me dieron una deadline de episode 10, episode 10, here I come. Sí, we're getting closer to that point. Yeah, dude, like I was trying to convince Carla to get a TV también, pero no, dijo que pa' qué, y lo pensé, dije, I would have to like mount that bitch, and I don't want to deal with that, so I got lucky enough with mounting the first one I got, like, as long as it doesn't fall, I'm like, ahí se va a quedar for a long time. Oh boy, nada más dinos a mí a Tech, dude. We've already mounted 3 TVs in the house, dude. Y hasta ahorita el doy. Pero ya pusieron 3 paredes, ¿no? O sea, Sí, pues, I mean, we had to mount those walls back, pero, you know. O sea, si viene un pinche tornado, güey, te agarras de la tele y haces algo, güey. Güey, la pinche tele no le hubieras puesto, Romero. la quería para la sala, dude. Oh, okay. La que tengo en la sala, like, it's a decent size y todo, but it was one of those early, like, smart/stupid TVs. Damn. Porque, pues, like, las aplicaciones y esa madre, like, it's just a pain in the ass to use, so that's why I have a Fire Stick on that bitch. Pero, Tanto yeah, pinche like, odio que le tienes, ¿eh? sí, güey, la neta, No like, mames. es que I fucking hate that TV, dude, porque, pues, tampoco las pinches chamacas me dejan ver la tele. So at the same time, I'm like, pues sí, que se queden con esa tele. Like, I don't get to watch that. Sí, pinche Cocomelon and Disney Plus. Muchachos, so Christmas is around the corner. Do you guys have any like specific Christmas traditions? Like, do you guys like go to the, Millennium Park? Ice skating. Ice skating is something I've always wanted to do. Never done it. Damn. We went ice skating once. Y pues no, never again, dude. Like, fuck that shit. Me di en la madre unas cuantas veces. Like, sí, güey, dude. O sea, mi pinche orgullo estaba por el suelo ese día, güey. Like, no existió, güey. Like, fucking, me estaba agarrando de la edge como un niño chiquito. Y pinches adultos nada más pointing and laughing, dude. Ya le digo, pues ya de una vez escúpame, cabrón. Por un pinche bullying, ¿no? No, dude, so like I'm kind of skating. Like también fui I'm kind of skating, ¿cómo? I went ice skating. Oh, va, dale. Ice skating. Ya. ¿Cómo se llama like aquí en Chicago they have the Christmas Wonderland? Is it Christmas Wonderland? Like one Navy Pier, ¿no? Yeah, like a Navy Pier. So like if you go, dude, digo, está chido, dude. Like tienen little. They do have the ice skating rink chiquitos, inside there, yeah. Y adentro también tienen uno.
So, y está mejor porque no está tan frío como like if you go downtown. Porque ahí si está frío afuera, si te va a Oye, en el doler. de Millennium Park, right? Sí, ese te Yeah. va a doler los putados si te caes si está frío, dude. Pero, like, I haven't gone ice skating in probably, I want to say like 6 years. Ujú. Like, Mhm. algo así. So don't worry, dude. Si quieres, like te llevo a Rome, we go ice skating, nos llevamos a Tanque, dude. Nos llevamos a Ángel, le mandamos un video a Jonathan y pues le ponemos un little life vest a Tech por si se cae, para que no se ahogue. Como el de Little Vest, Ah. ¿no? Dije, trademark. Yo no sé. No quiero que me encuentre un pinche lawsuit por ahí. Sí. Para So los speaking of, thirsties, if you know, you know. Sí. Speaking of ice skating, Romero, me acuerdo una vez hace unos años, ¿no? We went over to, I don't know where was it. I know we went to We Chicago went and then to it was we went to Navy Pier, the Winter Wonderland thing. Ahí es donde you guys did skating, ¿no? Las niñas. yeah, they went. Well, en ese caso Camila was young, pero Mhm. yeah. They went on. I was thinking like, why didn't you go? Like you didn't want to, or no se dio? I think by the time we caught up to you guys, like ya estaban ahí, and I just didn't. I'm like, No. pues ahorita ya Kitzel ya está más grande, like maybe we'll try to do it. No le llama la atención. Yeah. So, pero pues, porque I did have the chance to do it once. Like, I mean, I was younger, obviously, like with my parents y todo, pero I was like, I don't want to be there just ice skating by myself like a dumbass. Like, I would want to do it with a group of people, you know? O sea, te quieres caer con tanques. Sí, sí, Irías- Sí, güey. Sí, digo, O sea, quiero que que se nos obliguen a burlen los de mí dos, para que ¿no? valgan la pena mis caídas, you know? Sí, dude, yeah, that's true. Y luego le das un agasaje on the way down, ¿no? Wait, like, honestly, siempre me ha dado miedo. Like, no creo que pase ni no, I don't know. Pero que te caigas and like, if you don't have gloves y luego alguien pasa skating, ya se llevaron tus dedos. Sí, dude. Like, siempre he pensado en eso, y no sé por qué. Final Fantasy. Final ¿no? Fantasy shit. Oh, shit. A lo mejor no te pasa eso, pero I think in Final was it Destination, ¿no? Ya que me estoy acordando. Final Yeah, Fantasy sí, es Final juego, Fantasy. güey. Pendejos. Esa es la pinche porno version, ¿no, güey? Sí. ¡Se mamó! No, Pero yo también dije, Final Fantasy, cabrón, eso no lo he escuchado. En McKinley Park, dude, tienen like también un little ice rink que like te rentan like the skates for Ajá. I don't know if they time you or no, pero y si tienes tú tus propios skates, puedes entrar y like nada más pagas like a smaller fee to like skate around for a bit. A lo mejor no te mocha los dedos, güey, pero a lo mejor unos balacillos, pues sí, güey. Unos balacillos. Los balacillos, ¿no? What about you, Angel? Any traditions, any ice skating stories? Maybe, I think the tradition ahorita que estamos haciendo is going to the, was that Chris Kringle The Market? Chris Kendall Yeah. Market. Yeah, I've been, el año pasado no la hicieron downtown, la hicieron en Naperville, fuimos a Naperville, pero este año ya la trajeron otra vez a downtown, so creo que vamos a ir este año otra vez. Yeah, I was actually looking for this weekend. I was going to go to the Chris Kendall Market, and I was looking forward to going to Naperville one. Porque dije, like, oh, pues lo tienen downtown en Naperville. No, quiero pensar que no va a haber tanta gente como en downtown, pero no, like they kept it to downtown and Wrigley Field. Va a haber otra en Payless este Friday. Te mando la invitación para que quieran ir. Ya es todo como un major representative de ALSEP, sabe what's going on in surrounding areas. So for all the thirsties, if you're around the Palos area, el viernes there's gonna be a. I mean, let's be honest. Our schedule does not line up with with the events happening in current times. Pero you know, just know that we probably not enjoyed a Friday night out. We probably had fun, no? Oh, what? Probably had fun. Oh, Pues no, muchachos, yo no tengo ningún allá little- que like I mean, ya se me hace raro pensar en Christmas without cold ni nada de eso, like, pero allá que se is there like places you go or Yeah, I mean, there's a couple places here that they're pretty cool with like they give you like light with lights. I mean, there's a bunch of places así que you could go. You could drive. There's now because of COVID también es que hicieron eso de like the drive. yeah. Y so that's pretty cool. Pero again, just keep in mind, like if we ever, I know like up in the mountains when it is winter, when it's like in December, January, pues sí se pone bonito allá también. There's snow y todo.
So you get kind of like the feel for Chicago, pero down here, like in this, aquí abajo de las montañas, no, dude, no. Nothing that specific. Again, we don't really have a tradition. We try to do stuff, pero pues a veces no pasa. And if we do anything, it's probably just the lights, just because because of the girls. I was gonna say, at least lately in Chicago, like ya casi ni neva during Christmas time. Really? It's Well, I usually mean, like around I can't January, remember if it February. was around Christmas time or not, but I know last year we got a shitload of snow. I think it was right before, pero se cansó Or de after. a little bit or something like that. And then we got some more after. Es lo que sí Like sé que after para New el Year's, Super right? Bowl, Sí. para el Super Bowl se pone la chingada, güey, la nieve. Oh, yeah. Let's see, dude. Have you guys ever decorated a gingerbread house? I haven't. I know my sister's done it with Itzel several years. Like they've done the gingerbread house, the like little train or whatever, like pre-made packages, things that they Uh-huh. sell like at Walmart and shit. Yeah. Yeah. What about you guys? Ángel. ¿Nunca lo han hecho? No, la neta, never done it, pero yo le quiero hacer con el panecito ese de puerquito. Es más porque se ve más delicioso. No mames. Oh shit. He's like, So, Rom, tú que tenías una panadería, you know which one I'm talking no, about. yo no tenía Damn. panadería. ¿Cómo? Hasta me acabo de enterar que Ron tenía la panadería, ¿no? No, Mm, incluso yo Pobre, trabajé ¿no? para la familia de Jonathan que tenía panadería, pero nunca tuve panadería. La familia de Carla tuvo panadería. Angel es como un mayor de Alsep, hizo que they shut down. So, Damn. Safety reasons, ¿no? no usaban máscaras, so they went on their business. No, no, like when you mentioned the puerquito, like ¿qué le haces al puerquito, güey? O sea, ya está hecho. No dije que lo quería hacer con del pan del porquito, dije. A Oh, so comérselo you want to después, make güey. puerquitos? Like, No, o sea, la gingerbread house del pan de Gingerbread. puerquito. oh, So, okay, that's- I see you. Fue not the I shape of el puerquito, pero el No, pan no, del no. puerquito. Porquito soy yo el que me lo va a comer. I You was gonna guys- say, I'm like, that's even more interesting. How you gonna make it? Sí, güey. Con Do el you guys make-up do al puerquito, ¿no? Elf in the Shelf? No, güey. No, it took me years to understand it. So we just started doing it last year. She does all that stuff. She does the gingerbread house y todo eso. And we just started doing last year, pero sí es un pedo, güey. O sea, tratar de come up with different things like literally every day. It's every day, big. no? It's an Leading everyday up to thing. how many days though? Ahí sí no sabe decirte, la que sabe más es ella, pero sí me acuerdo que like, en la mañana nos despertábamos, like, se nos olvidó, y ahí vamos como pendejos tratar de hacer cualquier cosa en print out, and ¿dónde está? ¿No? Like it's, as a, I don't know, dude, growing up, I guess, no quiero decir que I never needed it, pero pues lo veo ahora, it's kind of like, what? Well, like, what's the point of it? Pero sí veo como, like, in this case, the girls are really, like, excited, y se ponen, like, oh my God, where's it gonna be now? And, oh my God, it made a mess, porque hasta hacíamos que se comía la comida, o sea, que se hace un desmadre en la cocina, y, I mean, she's all into that stuff like that. So, Como Jonathan hacía el desmadre, nada más ponía el elf ahí, ¿no? Encima. Se tomó toda la cerveza. chinga. Dude, that's not a bad idea, eh? That's not a bad idea. So you have to move the elf around y que haga diferentes cosas for like. Supuestamente se la pasa haciendo travesuras, Travesuras. ¿no? So, Ujú. en la mañana ves el desmadre que hace or whatever. Sí, Pero sí, like sí. I know there's like I want to say 15, 12 days before Christmas. Like, Ajá. sí. Sí, and that's what it is. Y estoy seguro que, I mean, she's probably looking or probably already bought some things para que haga, obviamente, el pinche elf. Pero, in this case, we didn't buy the elf in the show. We bought the girl version, que creo que se llama Penelope. Ya, I think that's- nosotros somos muy gender diverse. out there. Para que Very vean, ¿no? Para que generous, sepan. man. Sí. Para que sepan. Pero yeah, dude, I mean, it's cool. It's cool. I mean, lo veo y como te digo, the girls are like really excited for all this shit and pues ahí está, se pone chido, güey. I mean, she's very creative with all these things and I gotta give her props for that. I don't know Anna's if very you creative remember with that. el episodio después de Halloween o el Día de los Muertos. ¿Por qué le preguntas eso a Romero? ¿Qué no ves que él ya tiene un elf or whatever, like running around haciendo duende. madre, güey? Un duende. Un duende. duende. No, Otra güey, vez, no, otra like, vez. no, esa madre del off on the shelf y todo ese pedo, no. Like, it's interesting y todo, pero la verdad no lo hacemos. But yeah, in all seriousness, like, lo que sí como que, like, no me preocupa, pero I think about it, es de que, like, we're still, like, con Itzel, like, she's 6 years old, and we're keeping the whole Santa Claus thing alive.
Pero a la misma vez, I feel like this generation is not down for that. Like with even parents having different opinions about like, hey, no, what man, like, like doing this for my kids cuando yo soy el que trabajo y la chingada. Like I've heard different opinions across all, like just like this kind of like generational group. They can like no, they're not instilling like the Santa Claus thing to their kids, which I can accept and respect. But it's like, how do I kind of keep that up if I'm already kind of like I don't know. It's kind of like a weird balance or of like pues I guess hasta que Itzel me diga like well at school like she's in first grade, so it's like I feel like at any time she's gonna come and tell me like well like nobody in my class believes in Santa Claus, or like I don't know, like I feel like Miguel, you with Chiquis ya que está más grande, like you kind of like escaped that kind of generation of like different parents thinking differently about Santa Claus. Porque también like I haven't even introduced Reyes Magos, but I don't think I could even get there porque like it's all gonna be. I feel like that kind of magic portion of Christmas is gone. So pues, I got ruined like the whole Santa thing like when I was I think in third grade. Pues I went to third or second grade, I think. Still second. But I It was think that's the second thing, grade. like I think we all knew, but we played along so Yeah. we can keep getting gifts. But I feel like now it's like not even a thing. Like there's Güey, un yo todavía, principio. güey, yo todavía sigo creyendo en los Reyes Magos, güey. I mean, let's be honest. Santa Claus y los Reyes Magos are real, pero just people stop believing in them, dude. But don't worry, Angel. Tu regarrote te va a llegar, no te preocupes. No, mami. Pero like when I was little, when ya cuando pues me di cuenta and everything, my mom did have a talk with me. Me dijo, la sabes que like pues tú que ya sabes, like now it's your responsibility para ayudarme to make sure that pues Tank y Omar que todavía sigan creyendo, y pues from there on like le ayudaban like little stuff here, little stuff there. Same thing cuando like pues Tank found out también. Like he had to assume the responsibility de que también like he was not part of Team Santa Claus y Team Reyes Magos, and we had to keep that magic going for Omar. Y pues con Chiqui, since she's an only child, I remember like pues le tuve que decir porque uno de mis primos ya le había dicho like, oh pues Santa's not real, que los Reyes Magos aren't real, que the Tooth Fairy's not real, todo ese pedo like, y pues I guess he found out and he just went and told her everything. So ya cuando me vino a decir, I was like, fuck, pues, ¿qué le digo? Like, do I tell her, like, oh, no, yeah, pues, ese güey está pendejo, marihuano, ¿verdad? Pero, pues, I was like, no, pues, That's how you feel about your cousin. A ver, pues, ahorita sí es marihuano, pues, ¿qué puedo decir? If you're listening, I'm sorry. But how old was she? How old was she when you had to do this again? So, Chiqui was probably, Era muy grandecita. ya estaba grande. I think she was 10, like, 11. yeah, más o menos como 10-year-old. Yeah, Mhm. So like we really try hard to like still keep doing it. Me acuerdo que there's even a website where you're able to print out like or like compras y ordenas algo and they'll mail you like una carta, Una custom letter, no? Yeah, like Santa a custom Claus. letter como si fuera Santa Claus. Mhm. Y pues we tried doing the radar thing where it's like you could find where Santa Claus is, pero el pedo es que pues ya cuando decía oh pues va a estar por Chicago hoy, I'm like fuck, that means I gotta buy all the gifts y ponerlos en el árbol porque ni modo de decir vino a Chicago pero he like he skipped our house, like pues, I was like fuck. Mhm. So It backfired. yeah, dude, like it definitely backfired. So Mhm. pero pues like we definitely try keeping the magic. Y pues ahorita yo le digo like I know you already know, but every year I still make her write a letter y le digo porque si no no le voy a dar nada. So I'm like, you still have to write a letter, ponerse la Santa Claus en el Pinche Miguel, árbol. no, it's still real to me, damn it. Yeah, I'm like, si voy al árbol y no hay nada, no va a haber regalo, eh. So she still does it. So, yo todavía quiero mis galletas, ¿no? Like, me acuerdo que, like, compré para hacer galletas y Cassandra le ayudó a hacer galletas. Dude, like, I tried one, like, porque Cassandra me dijo, only try one para ver cómo salen. Las demás van a ser para Santa Claus. And, like, at that time, Chiquis todavía creía, right? And I was like, hell yeah, they were good and everything. Pues me levanté, I'm like, oh, ahorita voy a arreglar galletas. Ya no había ninguna. My dad woke up before I did to go to work y se chingó todas las galletas. No, El man. breakfast, ¿no? Yeah.
Ese era el elf on the shelf, dude, que ese güey se chingó. Sí, güey. I definitely think it's a touchy situation or topic, como diría Romero, ¿no? Porque, por ejemplo, con nosotros, we do, como te acabo de decir, el Elf on the Shelf, we still do the Santa Claus, and we do Reyes Magos. So we try to keep all of it kind of like alive y todavía. Pero como dice también Christian, que dijo que we kind of on you, and I feel como en este caso con Tina, she's 10. And I feel like she has that idea. Y estoy seguro que ya lo escuchó de maybe not her cousins, because her cousins are, I don't know, 13, 14, 15. But I'm saying, I'm sure they said something, you know what I mean? Like, tuvieron que decir algo. We still keep the tooth fairy alive. Todo eso, like, we still do it all the time. Pero sí, it's touchy, and I feel que ya cuando nos diga, pues sí, igual como diría Miguel, like, it's just a matter of keeping that same thing alive, para, en este caso, for her sister. Yeah. No, Angel, tú con Ruby, ¿cómo le hiciste? No, pues, I mean, como dices tú, no? Like, it was like 10, 11 years old. Pues, she started finding out by her friends. It was, there's, you know where you could hide it. We just told her, like, yeah, we had to do it, pero una vez me tocó vestirme como Santa Claus, gain a little bit of weight, Pero, a propósito, it's all to fit into character, sí. Yeah, it's all to fit into character, ¿no? Pero, Warner Brothers, if you're listening, aquí está un actor bien dedicado, ¿no? I mean, take your stuff as Santa before too. But now that you guys are talking about tradiciones, ustedes han, ¿cómo se llaman? Have you guys rocked el niño? Yeah. I dije rock the boat on Christmas. Rock. No, yeah. So cuando vamos a la casa de mi mamá, ella pone el nacimiento, pone todo, chicos all out en el nacimiento. Y pues one of the traditions que tienes que hacer las posadas y tienes que, you gotta rock baby Jesus. So we do that, pero cuando vamos con mi mamá, like when we're at her house. Aquí en la casa de mi dad, pues there's really not that much traditions. Y pues we're not very high on religion ourselves. So así que dijeras que like, oh, me taking nombre, nos vamos a juntar y vamos a hacerlo. Pero no lo veo. Maybe in the future we might do it. Because it is nice. It is nice pasar las posadas. Está chido, like, ¿te acuerdas México cuando estabas allá en las posadas que te daban tu aguinaldo en tus naranjas y todo, verdad? Pero pues, like, but yeah, like it is a very nice tradition to, I guess, try and maintain. I agree. Do you do it, Angel? Is that where do you still do it? Lo hicimos como 3 veces when I was younger, pero pues ya se nos ha quitado la tradición, and that's my, my mention ahorita que estamos hablando de tradiciones y eso, like, como dice Rom, as you get older, ya se te olvida, or you don't want to do it no more. Pero yeah, it's something nice that I would want to do, pero... Oh, I got you, dude. We'll make un nacimiento y we'll rock the baby and everything, dude. ¿Unas pedas posadas? Una peda posada? Dude, that's the thing, dude. Like, yeah, like rocking the baby, like that's, baby Jesus y todo ese pedo. Like, we did it a few times. Not a whole lot, not very consistent. Pero what I remember, even like during my time growing up in Mexico, era las posadas. Like that shit was like, something that you remember. Y luego aquí, like, it'll be sporadic, que una church que hacía una posada y la chingada. I know a few years back, Pedro Cañitas, if you remember from those Dia de los Muertos episodes, like he organized a posada at his house. Like we did no that me invitó, once. Ahorita se lo va a echar en cara. Es que sí, hasta donde nosotros sabemos, like Angel was too good to hang out with us, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué le vas a echar en la cara? ¿Que no te invitó o otra cosa? Las dos cosas. Ya might as well, no, since he's there. Ya que estás like, ahí, ¿no? so, like, de que se ha hecho, like, que se puede hacer. Nada más que now, like, cada quien llega con su proof of free COVID test, like, Sí, tu vaccination card. Yo me imagino que en esos tiempos, ¿verdad? Si no llegas con vaccination card, pues no te abren la puerta y no te dan posada, Fueras quien fueras, ¿no? Sí. Dude, yo siento que muchas de las cosas, como te estaba diciendo, las posadas, muchas cosas que yo no hice, I remember the posadas en México, pero here, my mom was really never into that. Y te digo, ahora ya de grande, yo con hijos, we do all of that. Like literally, she says, oh, yeah? Yeah, we do the posadas and everything, dude. Y más aquí, ¿ves? Como aquí donde sí. vivo. It's literally, everybody lives in this whole block. So, ahí vas cada día, es algo diferente, pero
Yeah, they try to keep all that alive, and they say just out of tradition, igual como habíamos hablado de las ofrendas, it's some sort of tradition. You keep that alive. Es casi lo que dice ella. Like I'm gonna try to keep this alive so they could see the culture, so they could see what we had back in because Mexico. it's so easily to just kind of get away from that, and you don't think much of it because you already experienced it. But it's about the next generation that comes in, Yeah. Sí, la verdad. No, si fuera por mí, dude, I wouldn't do it. I'll be honest with you. Si fuera por mí, yo no lo haría. Pero I'm thankful and I'm glad that she does it. Porque sí, she has a point. I mean, it's some sort of culture. Y de cierta manera, she grew up with this. Ella lo has hecho desde chica, and then they kept going even when they were here. Y yo pues te digo que desde México no me acuerdo hacer ninguna posada hasta que Yo por eso desde las posadas a mí me da miedo los matches, dude. Cuando prendías tu velita, dude. Sí. O te quemabas con el match o te quemabas con la cera de la pinche velita que se seguía derritiendo. Sí, bueno. Y porque ya es que luego tienen los cartoncitos de los circuiting para que no te quemes. Y no, güey, allá era esos ya eran fancy, güey. A mí nunca me tocaron esos, güey. Allá te decían, agarra barrio, morro. Deténlos aquí nada más, ¿no? Sí, esos. But I feel like también, y lo digo porque like I've talked to a lot of people, y muchos me dicen lo mismo, de que a lo menos cuando they were younger, y también with us, pues siempre era más la familia grande, like vienen los tíos, vienen los primos, vienen, like los abuelos and things like that. And I feel like at one point, whether it's because like your cousins are having kids, so like ellos y like your tías are celebrating aparte, or whatever the case may be, a veces se pelean por los terrenos y que no, si va a estar fulano, no. O sea, pura pinche tradition, güey, ¿no? Y los terrenos have to come up, dude. Sí, güey. Y pues I feel like también that has a lot to do with ya como que at least for me, like growing up, that's when like the whole magic of Christmas was dying out, where like ya no se juntaban toda la familia, it was just yeah, for sure. Like I can agree with that. Like cuando ya like it wasn't a big party and it was just a few. Yeah, it was even to a little point, like at least for me, like it would be like because you as a kid you were able to see the difference. It was a little awkward. And within that whole like Christmas spirit stuff, would you guys do intercambios, or as they call it here, the Secret Santa? Yeah. No, or it was just like todos I agarraron feel- regalos para todos y la chingada. I feel like back then, Mhm. pues cuando la economía estaba bien, güey, like fucking, a lo menos like nuestros tíos and all that, like they would get gifts for everyone, like para todos los sobrinos, like my grandparents, para todos los nietos and stuff like that. Mhm. Pero lately, sí como que ya hacemos más intercambios porque, at one point aquí en la casa, it was just literally me, Miguel, Omar, Chiquis, and my dad. So it's like, Mhm. pues no es mucho, Mhm. but then ya empezaron a venir que like mi tía de México y mi primo y mi tío y así. Y pues ya te veías like, oh shit, like I gotta buy. Primo coming soon to next episode. Just putting it out there. Mhm. We're waiting for the C. What does that mean? Because we're going by alphabetical order. Pues como el Christopher empieza con C. Sí, sí, We're Pero on estamos sí, en la A y sí, todavía. ¿Cómo lo entendiste? We are going by. Oh, we skipped, güey, porque el pinche Pedrito. Sí. Aguilar. Ah, His whole name is exposed now, but all right. pobrecillo. ¿Cómo se llama? Identity theft, ¿no? Sí, güey. But yeah, like ya después cuando se empezó a hacer así de que like, damn, you gotta buy, like 10 gifts. It was kind of like, like, pues si mejor hacemos un intercambio aquí en la casa type of thing. So lately, yeah, it's been more intercambios. But back then, I feel like it was more like cada quien le regalaba a cada quien. Mhm. Bueno, vamos a step in. Yo también, así como dice Tank, pues, cuando la economía estaba buena, pues sí, todos se compraban regalos para todos, ¿verdad? Pero lately, like, yeah, we've been doing the whole Secret Santa, pero ya como está todo el technology, ya you could do it online y te Uh-huh. llega un text message y todo ese pedo, pues, yeah, we just do Hey, it online. Elfster.com, if you're listening. I don't know if anybody's used that service, but I've been using it for a couple of years to do fucking intercambios online. No, with us, yeah, pues sí, todavía hacemos el intercambio. Y más que la familia de mi esposa está, they're huge, so es grande. They have about 60 people, sometimes like in Thanksgiving. Ahorita, bueno, en este caso, this Thanksgiving no nos juntamos todos, pero like for... You just said que hacen posada in the whole block, no? So Ajá, son todos no, ellos. pero for like, Christmas,
No, pues que Ujú. no viven luego aquí cerca, ves que algunos viven en like LA, pero Ujú. ya cuando sí nos juntamos entre todos, ya it's massive, dude. Y así va, el intercambio viene siendo like, say I would start, ¿no? And then le digo, no, pues a quién me tocó, no, pues me tocó Cristian, no, y ya como en este caso, I gave you the gift, te toca a ti dárselo a la Sí, siguiente persona y sí. boom, just a Yeah. chain reaction from there. So it's pretty cool. It's definitely pretty cool. Yeah, no, I mean, I'm down for it, but obviously, like, it's hard. Like, como te estaba diciendo, Tanque, like, it's hard to do intercambios when it's like a small family. Porque we definitely do like an intercambio with like my side of the family and whoever decides to join. And then we for sure do an intercambio with Carla's family, but you know, it's really small. So I feel like uh porque pues entre ellos mismos se preguntan like, oh, like any ideas for this person, any ideas for that person. And by the time Christmas comes around, dude, like at least with, and I always tell Carla this, like by the time Christmas comes around, porque con su familia vamos el 25 on Christmas Day. Um, I'm like, I feel like it's me. Well, basically the guys that are married to the sisters, like somos los únicos que no sabemos a quién le toca. Like, it's a surprise to us. Everybody else, though, they all know who they got, like who everybody else got, because they already Yeah. shared information. So I'm like, pues, ¿para qué nos hacemos güeyes? Like, let's just, you know, like, let's just, you know, give gifts and la chingada. Pero like, I mean, it's also part of the thing that we just, I guess, is a tradition, like to do the intercambio. And it could be fun, like once you get to like, you know, a larger family, todo eso. Pero if you keep it small, pues siempre le estás dando a la misma persona, te toca a la misma persona Yeah. every year, things like that. Or pero I think it's a cool tradition. I've always done it. I've always looked for ways to do it. Pero at the end of the day, like también con los niños, dude, like now having 3 kids is like, ¿qué necesita? No necesitan nada los cabrones. Like, why are we getting more shit? Like, no, like honestly, porque me preguntan, like, oh, ¿qué le podemos dar a, you know, a Itzel? ¿O qué le podemos dar a Emma? Like honestly, I don't know. Like, yo ya quiero más espacio. Like, I can't fit Yeah. shit in here. Like, they Yeah. don't need more toys. Yeah. Just, you know, do a deposit for the college fund or some shit. I don't know. Va a empezar Romero, ¿no? Like, a Emma le encanta este whisky de aquí, ¿no? Está Has to go to the teething. extreme. Está Está teething. No, pero gusta like aquí en Gentleman's la Jack. casa, para evitar eso, we usually do, Mhm. or like we try to do like a list of 3 to 4 things that you would kind of want, Mhm. para que tengan una idea, like whoever le tocó, y no estén preguntando, you know, porque pues sí, like it gets a little obvious after a while. Yeah. Bueno, muchachos. I don't know. Are you guys ready for our closing segment? Dale. You ready? Yep. Mira, ya que tenemos un fancy soundboard, you get to choose option 1 or 2 to introduce our segment. Tank, you choose. Go with 1. Well, this is, you know, us taking a shot at life's tough questions. I am not gonna like. Am I gonna share my screen for this, guys? Like, you let me know. Honestly, I don't trust you, but okay, go. Whatever you want to do. I mean, va, pues, Miguel is the host of this recording. So mientras me dé abilities to do so. A ver, vamos a ver if I can share my screen. Ahí está. ¿Sí la ven? Sí. My screen, I mean. Va. Dale. ¿Cómo no vale? Porque me toca a mí, pero yo no me puedo preguntar. So I then got we you, go dude. we go to the next person, which No, will be okay, Johnny Boy. espérate. No. Espérense. I got you. Yo le puedo preguntar. Come on. Va, tú vas a preguntar, pero let's just pick the next person for while I'm sharing the screen para que I don't have to do this again. Mira. Va. El Va Papa tanque. Nicolau. Después de yo va tanque. Okay. Bueno, la pregunta es así. What dreams have you given up on? This is supposed to be fun, yo. Dreams that I've given up on. Honestly, al principio, like there were. So I'll share this story porque me acordé. You know, when you grow up, te preguntaban like, what do you want to be when you grow up? Y like I would always change shit. Like I would be like, oh, I want to fly a helicopter. I'm scared of heights. I was never gonna do that. You know, like I wanted to be, you know, a veterinarian. Like yeah, I don't know if I was ever gonna do that. But one of the things that like unrealistic, but in my mind, I'm like, if I could, I would. I honestly wanted to be a doctor, right? Yeah. So
maybe around the like my teenage years. Salió esa pregunta in like a family dinner with a couple uncles y la chingada. It's like, oh, pues, ¿qué vas a hacer? You know, ya que te gradúes de high school y la chingada. Dude, before I even answered, my uncle was like, pues tienes que ser realista, no vas a ser doctor. Damn, Fuck, like, that's okay. tough. Pero, like, no lo dijo con ese, like, bad intentions, pero a la vez, like, it was like keeping it realistic. ¿Por qué? Porque, like, obviously, like DACA wasn't around. There was no, like, if I wanted to go to college, I had to, you know, figure out a way to pay for that on my own y la chingada. So, and I knew that at that point. So it's like, how I answer is like, oh, I'm not sure. Like, you know, I like computers, so I'll figure something out with that. Mhm. And I stuck with that, you know, and I don't know if I stuck with that because that was the answer that I gave at that point, and that's why I still remember that conversation. Pero at that point, it was like, shit, like right before I was gonna say, like, oh, I would like to be a doctor. He's like, well, realistically, you know, your dad's not gonna, you know, he can't afford to pay for a doctor career. Mhm. Like, and like stop me dead in his tracks. So that's where I just kind of like let that shit go. Like I never thought about it again. Damn, dude. ¿Me habías dicho que you wouldn't grow up and do un podcast con tus amigos? Pero qué tal la peda, ¿no? La peda y el salchichón. El salchichón. Dale, That shit was pues. good, dude. I'm not gonna lie. That's a good answer. Eh? I didn't know. That's how you felt. Va. So, tanque, ya sabes que yo te dejo escoger 1, 2, 3, 4, hasta 5. Damn. Pues una que no ¿Qué- sea qué tan número depressing quieres? como esa, güey. No quiero llorar at night and shit, ¿no? Va. Dame la Tu tres. pregunta, tú dímela. Ok, la 3. Va. Si un abogado. No. Va. Si un abogado se vuelve loco, ¿pierde el juicio? Pues ahora depende, porque ¿qué Jo. tal si ni siquiera estaba trabajando en un case? O sea, no perdió el juicio, pero sí perdió el juicio, güey. Oh shit. Como he's trying to make it, you know, a little He's deep, trying to find ¿no? loops, eh? Sí. Puro Find the pinche loophole armando of the hoyos, system, güey. ¿no? You see what you call Romero? Va. I'll accept that answer, dude. Va, vamos. Let me erase that para no preguntarle a nadie más esa. Pues ya saben que empezamos con una persona, pero de ahí nos seguimos a todos. Who wants to go next? Ya, Or dame do you mi, want ya. me to spin the wheel? Ya. Get it over with. Fuck. Va. La Pues 1. escoge, pues. La La uno. 1. Si hay más, perdón, let me rephrase that. Porque tiene que tener un poco de sense. A ver. Si hay un más allá, ¿hay menos aquí? Puede ser, dude. You know, porque if we're talking like future tense, yo siento que sí, dude. Puede haber uno más allá. Pero, pues, I mean, your life could be cut short today. Y pues ya no, hubo aquí. un hasta aquí. Damn. Yo mismo me sorprendí, güey. Fuck. Seas mamón. Oye, Vas, Miguel, ¿eh? ¿Vas tú o Angel, eh? Échese un paper, scissors, rock A ver, aquí on the screen. let Angel go first and I'll do the final one. A ver. Así no me quedo como el tanque sin 1, 2, respuesta. or 3. Échame la 2. Va, let me see. Está cambiando, va. ¿no? No. It's just, es más, deja ir a me cambio de screen ya para que me vean aquí porque está muy lejos. ¿Qué harías si you go to a public bathroom and there's no toilet paper? Ooh. Boy. Take Did I say 3? I won the number 1. No? Pues, depende, ¿no? Si me tengo que ir a la casa, pues, I'll just go straight home. Pero, pues, si Pero tengo que... ya estás en el baño, dude, y ya estás, El business ya se ya hizo. andabas, cantando, dude, ya. Pues por eso, like, I release and go. I release and go, bro. Pero con las nalgas todas cagadas. Pues, pues sí, you know, It is what it is. it is what it is. ¿Qué voy a pasar? Güey, si te hubieras puesto así trucha, les he dicho, no, pues yo nada más fue ser del 1, no me tuve que limpiar y adiós. Pero te quisiste quedar en que te cagaste y pues ahora estás todo rosado. Güey. Cremita Ya de fuiste a la campana. Walgreens por tu talco. Oh, shit. Tú, pues no sé si se valga una quick story, tú.
pero me pasó No, una vez que claro, fui al claro. gym, güey. Y sí, güey. Acompáñenme Platícanos. a escuchar esta triste historia. Pues una vez fui al gym, dude. Acá donde todavía tenían Blast on Cicero by Fort City. Y pues, my stomach was a little rumbly. Y pues dije, no, todos nos voy al gym, güey. So empecé a hacer y todo estaba bien. Y después me subí to the second floor, donde tienen like the cardio machines. Y empecé a hacer en la caminadora, like la fucking, esa madre, la treadmill. Y pues de Pensé que era poquito a caminadora de la Walker. dude. la walker, dude. Y Así como pues la de lloraron en The Wheeler. y Sí, güey. sí. Y pues de poquito a poquito atrás, my stomach started like rumbling. Y dije, no, aquí me aguanto, güey. Y, güey, ya llegó un tiempo donde ya, like, I knew I was gonna make it home. Porque pues son, que, like, a quick 6 minutes. Y y en lo que me bajaba, iba al pinche locker y todo. Pues dije, va, entro al baño. Y no me fijé, güey. Y pues ya terminé y todo el pedo. Ya que I reach. Y que no había nada de pinche toilet paper, dude. Y pues the first thing I did was I screamed, "Yo", para ver si estaba alguien al lado, para pedirle tantito papel de baño, güey. Y no había nadie, güey. And I was like, fuck, dude, ¿ahora qué voy a hacer, güey? Like, no mames. So, like, I opened the store, dude. Y pues me asomé, güey, no había nadie. Y para pues, decirles, oh, tráigame tantito papel o no sé, una servilleta, ni nada. Pues, güey, chingue su madre, así con los pinches pantalones a los encos, dude, que me salgo corriendo hacia el other store. Y ya me metí al other store, dude. Y pues ahí sí había papel de baño, güey. Y pues ya me limpié y todo, y todavía seguí en el pinche treadmill. No seas mamá. Te ganó el cácatelas, dude. Sí, güey. Wait, when you're on keto, dude, those cacatelas ain't playing no games, dude. I mean, I'll share a quick story. No me toca, pero pues ya que estamos en el subject. Ya que we're embarrassing ourselves, ¿no? Sí, pues sí, para que no te sientas solo. I ended up dropping somebody off at Midway, way, like, so, international flights, you park, you drop them off they go, pero ya desde que llegamos al aeropuerto, pues, it was like I think it was the first time I was like starting keto, and like, yo sé que cuando pues me dan ganas, y por más que you do your Kegel exercises, like, no siempre te va a ayudar, y llego, ya veo que like, they go through or whatever, y pues en chinga corro al baño, pero pues no, like, no llegué, llegué al stall, pero pues ya no llegué a quitarme los pantalones ni nada, like, no, it wasn't full on, like, shits, pero pues sí, like, de que se me salió, güey, pues lo único que pude hacer es, like, pues ya hice del baño la chingada y ya me paré y todo, pero, like, me fui, like, I literally threw my calzones away at O'Hare Airport, dude. Y me fui así, güey. No había de otra. Dije, pues ya, pues voy para la casa. Like, ¿qué puede pasar, verdad? Van a tirar la basura. They call it a bomb threat, ¿no? That was the only risk that I took, güey. Pero pues no pasó nada. Pero, dude, cuando pasa, dude. Sí, güey, pues ya, ¿qué se puede hacer? Es el que manda, güey. Pero pues va Pero la Miguel. question de Miguel, ¿no? Va. Vale, dije que tenía 5, so escojo 1 o 2. Una. Number 1. Okay, number 1. If it was up to you to celebrate a holiday, what would be the holiday that you would celebrate and why? So, I get to make up the holiday? Like fully? Sí. It's full on creative. Okay. So yo quiero, I want to create a holiday that discovery. So like where like you talk about ¿Compra ropa en Discovery? Oh no. Or you So- just say discovery. Discovery. Well, Sí. so O sea, para la tienda, ¿no? De ropa de mujeres. no donde trabajo, dude. According to Pedro Cañitas, pero like no, un día de talking about celebrations, like por ejemplo de ciencias y todo eso, todo lo que los descubrimientos que han pasado. Talk a little like celebrate like scientists and things like that. Por ejemplo, como el Jonathan, porque él fue el que descubrió que somos 80% Oh my God, agua again. y Fuck. 20% lungs, dude. Jesus I definitely think that has to be celebrated, dude, porque la gente no sabe, dude. There's people out there that still believe the earth is flat
y que Si hicieron un Columbus Day, que Columbus no descubrió nada, exactamente, pues That's true, dude. ¿por qué no Jonathan sí celebrar? descubrió, sí. Sí. So ¿Por qué un no día, celebrarme a mí? exactamente. So that's the holiday I would do, like, 80% water, 20% lungs, bro. God damn. Es que hay gente que todavía piensa que hay corazón, liver, pero no. Cállate, güey. Hasta los doctores no saben, dude. No mames. No, Well, muchachos. So Oh, go ahead. cuando te duele la cabeza, do you say, me duele el agua o me duele los pulmones, dude? Entonces, vamos. Depende de qué half quiero, ¿no? Depending on the percentage of the pain. I'm telling you, t-shirt coming soon, bro. You see? Muchachos, do you guys have any closing thoughts on holidays, post Thanksgiving, pre-Christmas? I'm sure at some point we'll talk about New Year's and what that all entails, because that's a whole different subject on its own. Like, people make New Year's predictions and not predictions, ¿cómo le llaman? Resolutions, right? Resolutions. No, pues para la gente que no pueda ir downtown para ver el árbol o algo y que they want to feel the Christmas spirit, nada más pueden pasar por la casa de Ángel, dude. Está mejor decorada que el downtown de Chicago, dude. I was like, I was impressed. Había hasta música when we're coming in, un túnel de luces. I was like, no mames. I'm like, I thought I was going to Angel's house, not to the, ¿cómo se llama? The Lincoln Park Zoo, las luces at the zoo, dude. I was like, I was impressed, dude. I was definitely impressed. I was like, no, pues, ni por eso no he Es que puesto little do luces, you dude. know, dude, que pasas por ahí, pero la bestia está dentro, dude. Ahí tenía a Mariah Carey singing live, ¿no? I estaba cantando en la esquina, dude. I was like, oh shit, like, no, dude, but like definitely like very very good job decorating, Angel. Like I'm definitely impressed. Y pues para que hables de mayor to mayor, para que hables con la mayor de Chicago, para que so she can step her game up, dude, porque luego tenemos hasta árboles que they look like they're about to catch on fire, dude. Están todos secos y todo, en pelones. Va. I'll put my word in, a ver. Le robamos un árbol allá a Rome, allá de su casa. Por favor, porque the village is making me cut them down, and they're pretty fucking expensive to get rid of them. So Oh, shit, feel for free to real? come and take a tree. Yeah. Oh, Yeah, dude. they made me take down one of the trees in the back. It was I mean, the tree was dead, but it was still holding up. But because I live next to the school parking lot, I don't know if it was the school parking lot teachers that complained or the village itself, or like it's a danger and branches can fall off and todo ese pedo. So we ended up are we gonna make having to cut it down. oak desks or oak chairs? Or como con la madera, dude? Look, I paid somebody to come cut it. Like, the whole summer, Pedro was saying that we can cut it, we can do it ourselves. I was not willing to take that chance. Ya que me obligaron a cortarlo, entonces ya, like, I paid the professionals to come do it and get rid of that shit. No hay insurance, dude. See, dude, can't be paying no. Porque la madera No está cara, insurance, ya dude, que- La madera está cara ahorita. Pues la madera está cara, pero estaba más caro el madrazo que me iba a dar yo, dude. Te digo que I'm afraid of heights y there's no way I was going to climb up in that bitch and cut anything down. Muchachos, well, this concludes episode 7. Tank, is that correct? Yeah, that's correct. There you go. Thank you for confirming that. That is episode 7. We're closer to episode 10. Ya para entonces, llega la cámara del Black Friday or Cyber Monday de Johnny Boy. And at that point, we'll, I don't know, will we stream live or we're just going to record? We'll figure that shit out, but you'll find out. In the meantime, in between time, make sure you follow us, rate, subscribe, do all those podcast things where we can be found at Todos Toman podcast.com. Ahí están todos los podcast platforms and YouTube as well. And outside of that, muchachos, all I got to say is salud. Salud. Salud, bro. Salud. Salud.